Hoje nós vamos falar de um achado arqueológico recém-encontrado e ele é chocante. Ele está relacionado com a maldição de Josué. Também ele é o texto hebraico mais antigo já encontrado no mundo e ele contém também o nome de Deus. Vamos falar tudo sobre esse achado arqueológico que está revolucionando o estudo da arqueologia bíblica em tão poucos dias. Ele é uma pequena tábua de um pouquinho mais de 2 centímetros de tamanho. Ele é feito de chumbo e foi encontrado originalmente em dezembro de 2019. Mas por que só agora a gente está sabendo disso? Porque o chumbo ele é dobrado. E isso quer dizer, quando eles encontraram ele, eles conseguiam ver a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E eles imaginaram que provavelmente dentro, se eles abrissem, teriam texto. Mas já que isso é muito antigo, se eles abrissem, a chance dele quebrar e se esfarelar era muito grande. Então eles pegaram esse achado e enviaram ele até Praga, até a República Tcheca, onde eles usaram scanners, parecidos a scanners de tomografia médica, e eles conseguiram criar um modelo 3D dessa tábua sem abrir ela. E aí eles começaram a ler o texto que estava do lado de dentro, e o texto é realmente chocante. Vamos ler juntos agora o texto em hebraico e depois em português. Arur, 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 arur lael Hashem, tamut arur, arur mot tamut, arur la Hashem, arur, arur, arur. Amaldiçoado, 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 amaldiçoado pelo Deus YHWH. Você morrerá amaldiçoado. Amaldiçoado, você certamente vai morrer. Amaldiçoado por YHWH. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. O tetragrama são 4 letras. O Yud, Rei, Vav, Rei. Agora, nesse texto que a gente encontrou, que é quase 400 anos anterior à Estela de Mecha, a versão mais antiga que a gente já encontrou, o nome de Deus, ele não aparece como tetragrama, pessoal. Aparecem só 3 letras dele. O Yud, o Rei e o Vav. O último rei não está escrito nessa pequena tábua. E é realmente uma das coisas que chama a atenção nesse texto, é o nome parcial de Deus, e ele aparece 2 vezes, quer dizer, não foi um erro, não foi que apagou. Quem escreveu propositalmente somente as 3 letras. Mas essas 3 letras, elas sim aparecem no judaísmo e a gente sim pronuncia elas. Por exemplo, o nome Matityahu. O final da palavra Matityahu é exatamente as mesmas letras que aparecem nessa pequena tábua. Então, provavelmente a leitura podia ser feita dessa maneira. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico, mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos, que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta, que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se YAUH.
isto pelo menos em 2 ocasiões. Lendo-se YAUH, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia YAUH seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia YHWH. Mais tarde, com a introdução da letra J, YHWH acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. אני נמצא בחפירות חניון גבעתי שבעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים. מתנהלות כאן חפירות ארכיאולוגיות בניהול אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות, ואני מחזיק ביד חותם שכתוב עליו בכתב עברי קדום שם של אדם עקר בן מתניהו, עקר בן מתניהו, 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 מתניהו. הוא התגלה כאן, בתוך החדר הזה, בתוך החורבן, נמצא מאוד מרגש ומאוד יחידאי, בטח כשהוא מגיע בהקשר. זה לא מקרה שהחותם נמצא במבנה שנמצא כאן, אנחנו בעצם בשיפולים המערביים של שלוחת עיר דוד, החל מאמצע תקופת הברזל, איפשהו במאה השמינית לפני הספירה. המרחב הזה הופך למרחב המרכזי של העיר. This is the seal impression of Isaiah the prophet. Consider. First, it is indisputable that this seal is inscribed with the Hebrew name for Isaiah. While this name was undoubtedly common in ancient Judah, it is rare for an individual to have his own private seal. Only important officials or royalty bore their own private seal, so whoever this Isaiah was, he was important. Second, the position of the text in relation to the outer edge of the bulla suggests that there is space in which added lettering would almost certainly have existed. Third, consider too that there are only 3 potential options for the identity of the missing letter in Navi. The most logical and the most natural explanation is that it was an aleph. With an aleph, the word Navi means prophet. Among all the bullae from the excavation, this bulla was impressed by the seal of YHWH Hanavi, Isaiah the prophet. YHWH, YHWH, YHWH. שלום וברכה לכולם. בשנת 2016 קיבל ארגון אונסקו של האו"ם החלטה שאומרת שאין קשר היסטורי בין המקומות הקדושים בירושלים לבין עם ישראל. ההחלטה הזו התקבלה פעמיים, קיבלה פרסום עולמי נרחב. יש פסוק שאומר, אמת מארץ תצמח. והפסוק הזה מקבל משמעות מעניינת דווקא לאור הממצאים הארכיאולוגיים של 100 השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות, כשחופרים במקומות שונים בירושלים, בעולם, מגלים נתונים כל כך מרשימים, וחשוב מאוד לפרסם אותם. נראה כמה דוגמאות פשוטות שנמצאו בעשרות השנים האחרונות בירושלים, חותמות של אישים עם שמות לפעמים קצת מוזרים, בזמננו נחשבים שמות מוזרים, אבל אתה פותח את התנ"ך, אתה רואה שהחותמות האלה הם שמותיהם של שרים מאותה תקופה. לא רק של שרים, באזור החפירות שם נמצאה חותמת של חזקיהו המלך, חזקיהו מלך יהודה, אתה רואה את החותם שלו, עם הפענוח הברור של שמו של המלך חזקיהו. כך גם גמריהו בן שפן, אבל אז היה אחד השרים בשם גמריהו בן שפן, נקריא כאן שמות של עוד מהחותמות שנמצאו שם, ברכיהו בן נריהו הסופר, שזה בעצם ברוך בן נריה, שיש הרבה שמות בתנ"ך שפעמים כותבים אותם עם י' וה' בסוף, לעתים בלי. לשלמיהו שר המלך, חותמת כזו נמצאה. פדיהו בן המלך, מזהים אותו כנכדו של יהויכין מלך יהודה, ועוד, ולא רק בארץ, גם בחוץ לארץ, באזור בבל העתיקה, מלפני כ100 שנה החלו שם חפירות. הממצאים הארכיאולוגיים שיוצאים מבטן האדמה ומספרים את הסיפור ההיסטורי
כמה חשוב לפרסם את הדבר. עם ישראל לא צריך את הארכיאולוגיה, ידוע לנו שמשה אמת ותורתו אמת, אבל לפרסם את הדברים בכל העולם, כדי שכל אדם ידע את האמת לאמיתה. כך גם גמריהו בן שפן, גמריהו, ברכיהו בן אריהו הסופר, ברכיהו, חותמת של חזקיהו המלך, של חזקיהו. Not far from where I'm standing right now, here in the city of David, a chamber containing more than 50 seal impressions with names written upon them in Hebrew. One of the names on these impressions is none other than the name of Miau, son of Shaphan. Miau, son of Shaphan. Miau, son of Shaphan, the royal scribe. אחרי שהבולה נוקטה, התברר שהיא נושאת את השם יאכל בן של מיau, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו. להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד, לפני 2600 שנה, לפתוח את התנ"ך בירמיהו ל"ז, ירמיהו ל"ח, לראות, יאכל בן של מיau, בן שובי, יאכל בן של מיau, זה אותו אדם, אחד המקרים הבודדים שאפשר באמת להחזיק את התנ"ך פתוח, להחזיק ממצא ביד השנייה, ולראות שזה אותו אדם. זה פשוט חוויה מדהימה, מרגשת. תגלית של פעם בחיים. של מיau, של מיau, של מיau. In archaeological excavations we conducted in the Ophel area, we found a most unique item, that is the private seal impression of King Hezekiah. This is the first time that such an item is found ever in archaeological excavations. This is so tiny, it's just 1 centimeter, and it was found during the wet sifting. It's a system that makes it possible for such an item to be revealed, otherwise it's so easily get lost. And we can see very easily the name of King Hezekiah, the symbol that he chose to put on his seal impression, with the sun disk with wings and symbol of life on both sides of the wings. And of course this is a seal, private seal of the king, that most likely held by the king and by nobody else. And we found it. We found it in a royal quarter. That means that we get as close as possible, tangible as ever, to King Hezekiah himself. So when the material come back from sifting, we make a list of all the names that we have in the Bulea, and one of the Bulea was this one. We read in the initial reading, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו. Hello, my name is Doron Spielman, and I'm speaking to you from the City of David Excavations in Jerusalem. In the Bible, which was written here, there's a line that says, "From the ground, the truth will spring forth."
For every day, scientists and archaeologists and volunteers are working at this site and are unearthing the very artifacts that prove Jewish history in Jerusalem. Let's go take a look. The structure that I'm in right now is 3,000 years old and goes back to the time period of King David. Inside this structure, archaeologists pulled 2 clay seals out of the ground with names written on them. One name says YAUH, the son of Shalomiyah. The other says YAUH, the son of Pashur. If I open up the Bible to the book of Jeremiah the prophet, chapter 38, jumping off the pages right away are those 2 names written in the biblical text. This is empirical archaeological evidence proving the connection between the Bible, Jerusalem, and Jewish history. YAUH, YAUH, YAUH. Shalom, this is Netanyahu Gordon, and I'm here today in Jerusalem with Professor Emeritus at Hebrew University of Jerusalem, Betzalel Porton. Professor Porton is best known as the editor of the Elephantine Papyri, one of the most important collections of documents in Jewish history. So here Professor Porton is opening up one of his books. How many volumes is this book? 4. It's 4 volume, and the official title is? Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 5th pre-Christian century, there was stationed on the island of Elephantine, which lies opposite Aswan, a Jewish military colony. Mm-hmm. And then when the Persians conquered in 525, the Jews already had a temple there. And we have a list of contributors. Each one gave 2 shekels to the god YAUH. That's the way he was called at Elephantine. I can't let that go. Finish your sentence, and we got to talk about that. They're all Hebrew names, the same that we find in the book of Jeremiah. Mm-hmm. Okay, you mentioned how you mentioned the god YAUH. Talk to us a little bit about how, and you're talking about what we know in Hebrew as YHWH, the tetragrama. In my book, I mentioned that in Greek texts, we do have that spelling, YAUH. So if you take that Greek form from 4Q120 in the Dead Sea Scrolls and you combine it with what we find in Elephantine, there is an Aramaic form of God's name. Does that mean they spoke that name in Elephantine? Did the people that worship YAUH? Did the people that worship YAUH? Did the people that worship YAUH? But what does the name YAUH mean? According to Strong's Hebrew 3050, it defines Yah in Psalms 68 verse 4 as YAUH phonetically. A short form which means the self-existent or eternal one. Let's look into the work of 1st century Greek historian Diodorus of Sicily. He proves the phonetics further. He writes, "And among the Jews, Moses referred his laws to the God who is invoked as YAUH, YAUH." And there's a footnote here, so if we go down this page, we now see that this pronunciation seems to reflect a Hebrew form YAHU. So whenever you hear of names such as Netanyahu, it really is to be pronounced YAUH. So in his days, Diodorus would have heard Hebrews calling their God, pleading to their God, YAUH. Que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus
e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, YHWH, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Aruli conclui o seguinte: então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, YAUH. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. God's name either in Aramaic script, in Old Hebrew script, or as the Greek phonetic transcription YAUH. Phonetic transcription YAUH. Voilà. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Après Abraham, qui nous a occupés pendant 2 ans, nous allons aborder une question ou un sujet peut-être encore plus compliqué que l'histoire d'Abraham, celle du Dieu d'Abraham, pas seulement du Dieu d'Abraham, mais aussi du Dieu d'Israël. Donc la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du nom. D'où vient ce nom? Comment s'est-il prononcé à l'origine? Pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à prononcer ce nom? Et que signifie ce nom? Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc voilà la première narration sur l'origine d'abord de la relation entre Israël et son Dieu, et aussi la première narration sur le nom divin, qui est ici, en effet, le centre du récit. On a pour la première fois le tétragramme écrit donc en caractère qu'on appelle phénicien ou paléo-hébreu. Donc, Yod, He, Vav, He. La traduction de la Torah en grec, il y avait encore le savoir que le nom du Dieu biblique peut donc se dire YAUH. Donc ça, c'est un témoignage très très intéressant. Donc là, vous voyez que nous avons, là je dirais, une source de toute première main. D'autres sources se trouvent du 1er siècle de l'ère chrétienne dans la bibliothèque de Diodore de Sicile, donc historien, pas chrétien. On raconte que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé YAUH. Du Dieu appelé YAUH. Maintenant, pourquoi alors le judaïsme a-t-il refusé de prononcer le nom divin? La question à partir des noms théophores, s'il n'y a peut-être pas à l'origine des distinctions géographiques, la terminaison Yod Vav, Yod W, qui est dans les documents assyriens translittérés YAUH, pointe plutôt vers le nord, alors que Ya ou Yahu plutôt vers le sud. Donc on peut en effet très bien imaginer qu'il y a des différences de prononciation. D'ailleurs, la Bible raconte d'autres histoires où le ciboulette ou le chiboulette, on le prononce un peu différemment si on vient d'un côté ou de l'autre. C'est possible. C'est possible. Donc une sorte de retour aux sources d'une certaine manière. Donc du coup, le tétragramme peut être, avec les 4 lettres, c'est peut-être
au moment de la fixation du texte consonantique, une sorte de tentative déjà de distinguer ce nom qui deviendra bientôt imprononçable. Seulement ce que je voulais vous montrer là, que vous avez à la fois Adonai, donc la substitution dont je vais vous en parler dans un moment, et encore le YAUH, donc qu'on a ici donc mis ensemble. Et en fait, la lecture erronée YHWH, que vous connaissez peut-être, qui continue à hanter certaines Bibles, ou même certains discours, c'est simplement une lecture erronée des voyelles venant d'un autre mot avec les 4 consonnes. Donc on a essayé en fait de combiner ces YHWH avec les voyelles qui ont été mises, et ça donne quelque chose comme YHWH. Donc c'est donc clairement une prononciation erronée. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la signification du nom et pour son origine. The Jews worship the god YAUH. But answer their prayers in Amen. I want you to know that up to today, there are people in Ghana here who answer their prayer in the name of the god YAUH. And these are the people of the Accra people, the Ghans. When they pray, they all shout, Chua, 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 Menyaba, and they say, YAUH. And they say, YAUH. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. O nome de Deus. Que é o tetragrama, que é o tetragrama, que é o tetragrama. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. E ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, que é o nome que eu comentei, e por isso, juntando, fica Matitiau, que é presente de Deus. Qual é o nome de Deus em hebraico? Existe Jeová, Javé em hebraico? Eu faço esse vídeo com muito respeito e com muito temor ao tema, porque, afinal de contas, quem somos nós para falar qual é o nome de Deus? Mas o objetivo do vídeo é trazer para você um pouco de conhecimento do hebraico para tirar suas dúvidas que você possa ter com respeito a esse tema. Eu quero começar falando desse tema com uma experiência que eu tive na escola em Israel. Se você não sabe, em Israel, a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, é uma matéria de escola, ou seja, tem professor, tem aulas, tem prova. Então, em uma dessas aulas de Tanar, o meu professor, ele pediu para os alunos lerem um versículo da Tanar, do Antigo Testamento. Então, eu me deparei com 4 letrinhas que estavam ali no meio daquela frase. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras que as pessoas dizem o tetragrama sagrado, 4 letras sagradas que se referem ao nome de Deus em hebraico. Agora, a única palavra que na Tanar ou no Antigo Testamento não tem vogal é o nome de Deus, ou seja, essas 4 letrinhas Yud, Rei, Vav, Rei. Você se pergunta, tá bom, mas da onde veio Jeová? Da onde veio a palavra Javé? Eu não vou me aprofundar nesse tema porque já existem vários estudos, vários vídeos falando sobre isso, mas o fato é que pegaram essas letras, essas 4 letrinhas, colocaram vogais nelas, colocaram sinais, adicionaram uma letra
letra J, e daí vieram esses nomes que para mim são adaptações linguísticas. E sobre o nome YAH ou sobre o nome YAUH, esse seria o nome de Deus? Na verdade, você que não está familiarizado com esse nome, os profetas carregam essas terminações no nome deles. Por exemplo, Elias, que em hebraico é Eliau, Isaías, que pode se chamar Yeshayahu ou Yeshaya, Yarmiá, que é Jeremias ou Yarmiau. Essa terminação YAH, YAUH, é uma referência ao nome de Deus. Archaeologists found the seals inside a 2,500-year-old building. Inside this building, as a result of very gentle work that include also sifting of the finds, sifting of the airs in order to find all these tiny artifacts, we discovered, among other stuff, 2 Hebrew seals, one with the name of a man, Sariyahu ben Shvaniyahu, Sariyahu ben Shvaniyahu, Sariyahu ben Shvaniyahu. כתובת בכתב עברי קדום שנמצאה על קערת חרס באזור מעיין הגיחון היא עדות נוספת לשלטון היהודי בירושלים בימי קדם. הכתובת שנתגלתה במהלך חפירות של רשות העתיקות משויכת ככל הנראה לזמן שבין מלכות חזקיהו לחורבן ירושלים בימי המלך צדקיהו. עדיין לא ברור מה משמעות. אני מחזיק ביד קמע מהתקופה הביזנטית שנתגלה בחורבת ארבל לפני 40 שנה פחות או יותר על ידי תושבת מושב ארבל, טובה חביב, זיכרונה לברכה. הפריט הועבר לידי רשות העתיקות. הקמע והסצנות שמופיעות עליו מאוד מעניין, ממש מרתק. אפשר לראות בצד הפנים של הקמע דמות של רוכב על גבי סוס שמקיפה את הסצנה, ובה כתוב ביוונית האל האחד המנצח את הרוע. מתחת יש לנו את האותיות איוטה, אלפא, אומגה וטאו, אותיות היווניות, ואז בעצם הדבר מספר לנו שגם יהודים ענדו קמעות מהטיפוס הזה, טיפוס מיוחד, כשהמטרה הייתה להגן מפני רוחות רעות, שדים ועין הרע. O amuleto foi provavelmente produzido na região para proteger contra demônios, e a maldição mágica conhecida como mal-olhado, uma velha crença mantida em todo o mundo antigo pelo menos desde o século VI a.C. de acordo com esta crença. Acredita-se que o amuleto, que já foi usado em um colar, data de cerca de 1500 anos atrás, durante o período bizantino de acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, YAUH. Naquela época, a região era governada pelo Império Romano do Oriente, que também era conhecido como Império Bizantino em homenagem a Bizâncio, o antigo nome da cidade em que se baseava. Até então Bizâncio havia sido renomeado Constantinopla, e agora é Istambul. Embora o amuleto esteja inscrito com letras gregas, elas formam o nome judaico de Deus. Os arqueólogos encontraram o amuleto de bronze, que tem cerca de 8 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, perto do local de uma antiga sinagoga judaica em Arbel, a oeste do Mar da Galileia.
A localização e as inscrições sugerem que o amuleto pode ter sido usado por alguém que era judeu, apesar de suas origens religiosas, disse Ethan Klein, arqueólogo do YAUH. Embora os estudiosos geralmente identifiquem os portadores desses amuletos como cristãos, o fato de o amuleto ter sido encontrado em um assentamento judaico contendo uma sinagoga nos séculos V e V depois de Cristo, pode indicar que mesmo os judeus do período usavam amuletos de este tipo de proteção contra o mal-olhado e demônios, disse Klein no comunicado. Esse tipo de amuleto era relativamente comum na época na região da Galileia, e no que hoje é o Líbano. Às vezes, são conhecidos como uma forma do selo de Salomão, em homenagem ao lendário rei israelita. Uma inscrição grega gravada acima da cabeça do cavaleiro diz: o único Deus que vence o mal, e o nome de Deus em letras gregas, ɪaʊ, está inscrito sob as pernas do cavalo. E o nome de Deus em letras gregas, ɪaʊ, e o nome de Deus em letras gregas, ɪaʊ. שלום אלי. שלום רעות. מחפירות עיר דוד. כן, אנחנו מחזיקים פה בטביעת חותם בולה ששימשה לחתימת מסמכים בתקופת בית ראשון. אנחנו מדברים פה על המאה השביעית לפני הספירה, תקופת ממלכת יהודה. אנחנו מדברים על חפץ שנמצא בחפירות של עיר דוד, מתחת לקשת רובינסון. יש על הבולה הזו כתובת, והכתובת היא לאדוניהו אשר על הבית. אדוניהו, 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 אדוניהו. המשמעות של התפקיד הזה, אשר על הבית? אשר על הבית זה השר הבכיר ביותר בממלכת יהודה. זה השר הכי מקורב למלך. גם השם אדוניהו. אדוניהו, 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 אדוניהו. כן, הוא מופיע בקשר לשלוש דמויות שאנחנו מכירים בתנ"ך. המפורסם ביותר זה אדוניהו, הבן של דוד. נראה קטן, אבל דבר זעיר כמו זה היה אחד הממצאים הארכיאולוגיים המרגשים ביותר בירושלים. זוהי טביעת חותם, בולה, של אדם בשם גמריהו בן שפן, המוזכר בספר ירמיהו כסופר המלך. הבולה של גמריהו התגלתה לצד עשרות בולות נוספות ממש כאן, ועוררה התרגשות עצומה. 25 שנה לאחר מכן, שם למעלה, נתגלתה טביעת חותם נוספת. כשפענחו אותה החוקרים, הם מצאו להפתעתם שם נוסף המוכר מהמקרא, יהוחל בן שלמיהו. הממצא המיוחד הזה מחזק את ההשערה שלפיה אזור הארמון היה סמוך לכאן, אולי בראש קיר התמך הזה. סופרי המלך, ואולי גם המלכים עצמם, עשויים היו לעבור ממש כאן. על הקיר הזה אולי נשען המלך חזקיהו, ועל הרצפה הזאת אולי צעד הנביא ירמיהו. ואולי את האבן הקטנה הזאת ידע דוד המלך בקלע. כי בעיר דוד, אפילו לקטנה שבאבנים, יש סיפור. The divine name is not only transliterated in Greek, but also transliterated in Latin and many more languages. Saint Jerome transliterated the tetragrammaton as YAUH to have preserved the pronunciation of the old transliteration of the tetragrammaton. In the book CCL 72.191 it says, Nomen Domini apud Hebraios quator literarum est YHWH, quod proprie de vocabulum sonet et legi potest YAUH. Et legi potest YAUH. In Latin, the letter J is literally invented for the Y sound in 15th century AD, but at the time of Jerome, the letter J didn't yet existed, so the letter I is used. It's the same as the Greek letter iota, where the E sound is produced whenever it was followed by a consonant, but if it's a vowel, it's a Y sound. Now the Latin letter H at the time of Jerome is an H sound if it's the first letter of a word, but if it's not, it's a silent letter. And Latin adopted that rule from ancient Hebrew, so YAUH is read clearly as YAUH, read clearly as YAUH.
Proverbs chapter 30 verse 4. Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know? Egypt, 200 years before Christ. 72 Hebrew translators are gathered together in Alexandria to translate the books of the biblical Old Testament from the Hebrew language into Greek. This is a fragment from the Dead Sea Scrolls labeled 4Q120, dated 1st century before Christ, and it represents Leviticus chapter 4, verse 26-28, and we can see the inscription here, YAUH, YAUH. This very first translation from the Hebrew text to the Greek language is known as the Septuagint, or LXX. In order to help the reader pronounce God's name correctly, they transliterated the Most High's name with the Greek characters iota, alpha, omega, written in Greek, pronounced YAUH. Tá gravando? Grava. Não falamos o nome de Deus em nenhuma forma. Ok? Por quê? Porque é proibido. Não pode a gente esconder o nome. Se você quer, você pode ler. Está escrito. Você não pode pronunciar ele. Se você quer, você pode ler. Está escrito. Você não pode pronunciar ele. Você não pode pronunciar ele. Simbora, pessoal, a partir de agora começar os mandamentos. Fique atento, porque a gente vai para a maratona 365 mandamentos proibitivos da Torá. Proibido fazer qualquer marca no seu corpo, como, por exemplo, uma tatuagem, ou, por exemplo, a pessoa se autoflagelar para ficar uma cicatriz que vai ser em mérito de YAUH. Proibido. 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 It's teaching that God, that El Shaddai is his name. The Bible doesn't teach that. I said the Bible doesn't teach that God Almighty, or the Hebrew word El Shaddai, is the name of God. Doesn't teach that. But I have here, and I've showed this many times, and I'm going to show it again. This here is this, of course, this here is this. This here is what you would call pictograph Hebrew. It was up, I believe, up till the time around 1400. Pretty close to when maybe the Ten Commandments. But this middle script, known as Paleo, was still being used mostly in the religious area. But then eventually this wound up taking over. This is, block letter is from where the King James Bible would have been translated from the Old Testament. The Messiah read from this. He knew all this. El Shaddai is not the name of the God of Israel. It is what he is, what he can do, how powerful he is. But he has a name. YAUH is his name.
Search this out on what we're telling you. Search it out and see if you can find it for yourself. You've got to study. If the translators would have not followed a tradition, you'd be using YAUH today. I'd have been using YAUH a long time ago. So again, it's what you would call studying. I mean, you've just got to study. I said you've just got to study. People are being woke up by the Spirit of YAUH about this. Here's Rebekah telling Jacob what Isaac had told Esau. She heard Isaac using the name of YAUH. Rebekah used the name of YAUH to tell her son, Jacob, what to do. The church, overall, is being taught that God has names. The church in this last day, and I'm saying all this, and I'm trying to put this stuff before you to get you to studying. I'm not on here trying to build a name for myself. I'm not trying to build a ministry. I'm trying to build this. The truth is what the assembly has got to go back to. The assembly has got to go back to the original foundation that was laid on the day of Pentecost. Without all this division stuff. And we believe it'll be a real blessing to you. We've been teaching on the God of Abraham, Isaac, and Jacob. YAUH represent the Yod, He, and Vav in Yod, He, Vod, He, the Hebrew divine name of God. Iota, Alpha, Omega, is the Greek form of tetragrammaton. The Yod as Iota, He as Alpha, and Vav as Omega, pronounced as YAUH. In Revelation 22, verse 12 through 14, YAUH proclaimed himself to be the Alpha and Omega. Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to give to each one according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter the city by its gates. Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet. Among the Jewish rabbis, it was common to use the first and the last letters of the Hebrew alphabet to denote the whole of everything, from beginning to end. YAUH, as God is not bound by space-time, there is no beginning or end. We invoke YAUH. C'est-à-dire que le nom divin, donc tétragramme, qu'on va préciser après comment est-ce qu'il doit être prononcé, se rencontre très fréquemment dans le texte des Écritures, ce qui montre à quel point il est important pour celui qui le porte. Comment vous sentiriez-vous si des personnes qui professent vous aimer de tout leur cœur ne connaissent même pas votre véritable nom? Vous vous sentiriez peut-être blessé, n'est-ce pas? Les parents connaissent le nom de leurs enfants, les enfants connaissent le nom de leurs parents, un mari connaît le nom de son épouse et vice-versa. Mais malheureusement, les croyants ne connaissent pas le nom de leur sauveur. Par exemple, si je rencontre quelqu'un et que je pense que cette personne s'appelle Alex, mais qu'en réalité il s'appelle Maxime. Si au début je l'appelle Alex, en pensant que c'est son véritable nom, il me répondra par politesse et parce qu'il sait bien que je fais référence à lui, car je suis dans l'ignorance de son véritable nom. Mais lorsqu'on apprendra à se connaître et que l'on passera du temps ensemble, il me dira
Tu sais, mon véritable nom n'est pas Alex, mais c'est Maxime. Je pense que vous avez compris l'exemple. Le yod et le he sont la contraction du nom du père. Donc le nom du père, c'est le tétragramme yod, he, vav, he, YHWH. Et le yod he, c'est la contraction de son nom, les deux premières lettres. Le yod he se retrouve dans un grand nombre de noms et mots bibliques. Il est reconnu que ces deux lettres rassemblées se prononcent YA. On retrouve également dans plusieurs noms bibliques les trois lettres suivantes. Yod, He et Vav. Donc les trois premières lettres du nom du Père et les trois premières lettres du nom du Messie. Ces trois lettres ensemble se prononcent YAUH. Le Vav devient un U et se prononce donc OU, YAUH. On voit ici par exemple le mot Élie qui vient de l'hébreu. On voit que dans ce mot, on retrouve le Yod, le He et le Vav qui se prononcent Eliyahu. Mon Dieu est Yud He Vav Et. On voit aussi dans le nom de Jérémie le Yod, le He et le Vav qui donnent Yirmiyahu. On voit dans un autre nom Berekia, on voit le Yod, le He et le Vav qui devient Yahu. Et on voit ici aussi dans le nom de Jigdalia le Yod, He et le Vav qui deviennent YAUH. Donc, on retrouve ça dans plusieurs noms bibliques. Et lorsqu'on le contracte, on obtient Yod et He qui donnent Ya. Yud, He, Vav, He. Ou qu'on prononce YAUH. Voici le nom du Père. Este nome sagrado é encontrado em diversos achados arqueológicos relacionados ao povo de Israel e até hoje é pronunciado assim na Terra Santa. Joaquim, do hebraico Yauquim, significa YAUH elevou. Jeú, do hebraico YAUH, que significa YAUH é ele. Acás e Judá, do hebraico YAUHazi e YAUDA. YAUH! אלוהים. אימא'לה, יאו! יאו, 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 תסתכלו אהרון! אימא'לה! וואי, זה נפל ממש פה! ליד העסק שלי! תביאו לו מים, תביאו לו מים! כן, כן, תביאו לו מים! יוכי, התיק שלי, רוצי מהר, יוכי! יאו! כאן מלמעלה. הנה, תראה שם, יואו, 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 חיים שלי.
וואו, זה נפילה זה. זה נפילה. זה נפילה, בדוק. יואו, יואו! יואו! בנמל! אימא'לה! נודר, מה זה? זה יופי. אימא'לה, אחי! מה, זה לא נורמלי דבר הזה, אחי. תשמע, זה עזבים, אחי. כמה בומים עומד לי. מכונית, 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 מכונית. יואו! אימא'לה! יואו! 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 ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? אליהו הנביא.